En einem kalten Herbstabend lag dichter Nebel über Chicago Illinois, während die Lichter der Wolkenkratzer den Himmel in silberns Blau touchten. Im berühmten Riverside Grand Hotel bereitet sich die Wirtschaftswelt auf einen historischen Moment vor. Journalisten warteten vor dem Eingang, Kameratams richteten her Objektiv auf die schweren Glastüren, und im luxuriösen Ballsaal saßen Investoren aus aller Welt an einem langen Mahagonitisch. In wenigen Minuten sollt der amerikanische Milliardär Michael Anderson einen Vertrag unterzeichnen, der sein Unternehmen in gültig zum größten Technologenter Namen der Vereinigten Staaten Mädchen niemand, bemerkt die junge Kellnerin zwischen den Gästen. Sie bewegt sich leise mit einem silbernen Tablet durch den Saal und versucht, unsichtbar zu bleiben. Doch aus sie sollt in den nächsten Minuten das Schicksal 1 Milliarden Imperiums verändern. Als sie sich vorsichtig über den Tisch beugt und kaum hörbar flüstert, unterschreiben sie das nicht, blieb Michael mitten in der Bewegung stehen. Der Stift schwebt wenige Zentimeter über den Papier. Im Saal herrscht plötzlich ein Still, die schwere Wog als jedes Jesperchen Wort. Wenn du in Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Zweit Chancen glaubst, dann unterst du sie unseren Kanal mit einem Like, schreib einen Kommentar, teil dieses Video mit deinen Freunden und abonniere den Kanal, den unterst du, sang hilft dabei, noch mehr inspirieren, und Geschichten mit der Welt zu teilen. Die Kellnerin hieß Sarah Collins, sie war 16 ich Jahr alt und arbeitet seit 3 Jahren im Riverside Grand Hotel. Für die meisten Gäste war sie nur ein weiter angestellt in einer eleganten Uniform, niemand wusste, dass sie früher Wirtschaft studiert hat, bever ihr weder bei einem Arbeit, voll ums Leben gekommen war. Von einem Tag auf den anderen musste sie ihr Studium abbrechen, und ihre schwer krank Mutter und ihren kleinen Bruder zu versorgen. Jeder Dollar ihres Gehalts floss in Medikament, Maat und Lebensmittel. Trotz aller Schwierigkeiten hat Sarah nie aufgehört. Glauben, dass Ehrlichkeit und Mitgefühl wertvoller wären als Geld. Michael Anderson hingegen war das genau Gegenteil des Sen, was die Öffentlichkeit über erfolgreich Unternehmer dacht, seit nannten einen eiskalten Geschäftsmann, doch hinter den Schlagzeilen verbarg sich ein Mann, der als Sohn eines Lastwagen, Fahrers in Ohio aufgewachsen war. Hat in einer kleinen Garage seine ersten Computersystem eingebaut und sich über ein Milliarden Unternehmen aufgebaut. Der Preis für seinen Erfolg war hochgewesen, während durch Geschäftspartner, Volksfreund und Endlos Gerichtsverfahren hatten in Geliat niemandem mehr zu vertrauen. Und diesem Abend glaubt Michael, endlich den wichtigsten Vertrag seines Lebens unterschreiben zu können. Wochenlang hatten Anwalt, Finanzberater und internationale Investoren jedes Detail vorbereitet, alles schien perfekt zu sein, doch Sarah hat ich Minuten über etwas gesehen, das ihm und anderem aufgefallen war, während sie Wasser einschenkt, war ein Vertragsmap leicht verrutscht. Neugierig sein zu wollen, fiel Blick auf den Namen einer Holdinggesellschaft. Ihr Herz begann sofort schneller zu schlagen. Vor 2 Jahren hat ihr Verstorbener weder als Wirtschaftsprüfer dies Gesellschaft untersucht. War überzeugt gewesen, dass sie hinter mehreren betrügerischen Firmen übernommen steckt. Sein Warnungen waren damals ignoriert worden. Kurz darauf verlor seinen Arbeitsplatz, und wenig Monat später starb seinen Namen jemals vollständig rehabilitiert zu sehen. Sarah hat sich die Unterlagen ihres Vaters oft angesehen. Die Namen dieser Firmen hatten sich unausschließlich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Einer dieser Namen lag jetzt vor Michael Anderson, sie wusste, dass sie sich irren konnte, sie wusste auch, dass sie sofort entlassen werden würde, wenn sie einen der wichtigsten Gäste des Hotels stört. Doch sie wusste ebenso, dass Schweigen möglicher, weil tausend Menschen ihrer Arbeitsplätze kosten würde. Mit Klopp, Fendem Herzen trat sie näher. Ihre leise Warnung erreicht Michael auch in dem Moment, als die Kameras den Augenblick der Unterschrift festhalten wollten.
Michael blickt sei Lange an. In ihren Augen sah kein Sensationslust, keinen Wunsch nach Aufmerksamkeit und kein Angst vor seiner Macht. Sah nur ehrlich Sorge. Langsam legt den Fulfederhalter auf den Tisch. Mehrere Investoren wechselten nervös Blick. Der latent Anwalt räuspert sich und erklärt mit künstlicher Gelassenheit, dass alle Dokument mehrfach geprüft worden seien. Doch Michael hob die Hand und unterbrach einen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren entscheider sich, auf sein Botschgefühl statt auf sein Berater zu hören. Schloss der Vertragsmap. Ich unterschreibe hüt nicht. Dies wenn eigen Wort lörsten im Balsal skak aus. Einige Investoren werden blass, Andir Griffin sofort, zu ihren Telefonen. Journalisten bemerkten die Unruhe. Endlich Versager bang und begannen hektisch zu spekulieren. Sarah stand regungslos da. Sie war sicher, dass der Hotelmanager sei innerhalb weniger Minuten entlassen würde. Doch Michael bat stattdessen sein Sicherheitschefs, sämtlich Vertragsunterlagen sofort sicherzustellen und jeden anwesenden bis zum Abschluss einer internen Prüfung im Gebiet zu behalten. Was nicht wie ein übertrieben Vorsichtsmaßnahmen wirkt, entwickelt sich innerhalb weniger Stunden zu einem der größten Wirtschaftsskandale der amerikanischen Geschichte. Innerhalb weniger Minuten treffen Michaels persönlich Anwalt, unabhängige Wirtschaftsprüfer und Spezialisten für Wirtschaftskriminalität im Riverside Grand Hotel ein. Sämtlich Vertragsunterlagen wurden beschlagnahmt und bis tief in die Nachtzeit für Zeit untersucht. Zunächst schien alles ordnungsgemäß zu sein, doch kurz nach Mitternacht entdeckt einer der Experten winzige Änderungen in mehreren Klauseln. Die Schriftgröße war kaum erkennbar verändert worden, einige Seiten waren wenige Stunden vor der Untersuchung nach gegen nahezu identisch Kopien ausgetauscht wurden. Hinter harmlos klingenden Formulierungen verbargen sich Bestimmungen, die einer ausländischen Holding schrittweise die Kontrolle über Michaels Unternehmen übertragen hätten. Der finanzielle Schaden hätte mehr als 12 Milliarden Dollar betragen und 1000 Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten gefährdet. Als die Wahrheit ans Licht kam, verstummt jeder im Raum. Michael wurde bewusst, dass Sarahs leise Warnung nicht nur sein Vermögen gerettet hat, sondern die Zukunft unsäglicher Familien. Die Ermittlungen führten schließlich zu mehreren hochrangigen Managern, die über Monate hinweg gemeinsam mit internationalen Finanzbetrügern den perfekten Plan vorbereitet hatten. Noch in derselben Nacht wurden erst Verdächtige festgenommen, während Fernsehsender im ganzen Land live über den spektakulären Wirtschaftsskandal berichteten. Sarah glaubt dennoch, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren würde. Stattdessen bat Michael sie am nächsten Morgen zu einem vertraulichen Gespräch. Zum ersten Mal erzählt sie die Geschichte ihres verstorbenen Vaters, der Jahres über dieselben Firmen untersucht und vergeblich versucht hat, die Behörden zu warnen. Michael hört schweigend zu und erkannt, dass ein ehrlicher Mensch manchmal mehr bewirken kann als die teuersten Berater der Welt. Ließ den Namen von Sarahs Vater offiziell rehabilitieren, finanziert ein Stipendium für Jungwirtschaftsstudenten. In seinem Namen anbot Sarah an, ihr Studium vollständig zu bezahlen. Doch sie bat nicht Reichtum oder ein luxuriös Position. Sie wollte lediglich die Chance erhalten, ihr Ausbildung zu binden und mit ehrlicher Arbeit etwas zu verändern. Michael erfüllt ihr diesen Wunsch und stellt sie später als Beraterin für Unternehmen ein. Unter ihrer Mitwirkung führt sein Unternehmen strenger Kontrollsystem und transparent Geschäft Praktiken ein, die später von vielen anderen amerikanischen Konzernen übernommen wurden. Jahr später sagt Michael bei einer Preisverleihung, dass nicht die größte Investition seines Lebens, sondern die Ehrlichkeit einer einfachen Kellnerin sein Unternehmen gerettet habe. Sarah blieb trotz ihres Erfolgs bescheiden und vergaß
nahe die schwierigen Zeiten, in denen jeder Dollar zählt. Gemeinsam gründeten sei eine Stiftung, die Kinder aus einkommensschwachen Familien beim Studium unterstützt und Whistleblower schützt, die den Mut hatten, die Wahrheit zu sagen. Tausend junge Menschen erhielten dadurch eine neue Zukunft. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, dann unterstützt sie den Kanal mit einem Like, teil das Video mit Menschen, die an Mut und Ehrlichkeit glauben, und abonniere den Kanal für weiter bewegen. Geschichten. Bever wir am Ende kommen, schreib jetzt in die Kommentar, die Wahrheit ist mehr wert als jedes Vermögen, wenn du glaubst, dass ein einzig mutige Entscheidung das Leben vieler Menschen verändern kann. Als Sarah Jahr später wieder durch die Eingang Schall des Riverside Grand Hotels ging, erinnert sich kaum Jem an daran, dass sie dort einst Tables getragen hat. Doch jeder kennt inzwischen ihren Namen und die Geschichte der Kellnerin, die mit einem einzigen geflüsterten Satz Milliarden rettet, unsäglich Arbeits. Plötzlich bewahrt und beweis, dass wahre Mut nicht laut sein muss. Manchmal ein ehrliches Flüstern, die Welt für immer zu verändern.